Hello, hi, good evening all. Welcome to Let's Update Language Academy's yet another speaking session. എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ സ്പീക്കിംഗ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം. വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടുന്ന് ഓരോ വട്ടവും സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ മേ ബി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പീക്കിംഗ് കാർഡിന് ശേഷം പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇച്ചിരി വൈകിയാലൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഓഡിയോ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. ഇൻഫാക്ട് ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദറ്റ് ഓഡിയോ. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് 37th കാർഡിന് ശേഷം 38th കാർഡ് മാം ചെയ്തതിനായിട്ട് കുറേ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് 37, 38 ആണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ പോലും ഇത്ര വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടതിലും അറിഞ്ഞതിലും ഒക്കെ സന്തോഷം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിലേ ഓർ വിത്തൗട്ട് എനി വിത്തൗട്ട് എനി ട്രബിൾ ദറ്റ് വി കം up with a speaking session. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എവറി മന്ത് വി ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യണം, ഇത് കാണാനായിട്ട് കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോത്സാഹനം തരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ടു ദ ബിഗിനർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ ബിഗിനർ കോഴ്സസ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് കോഴ്സസിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വി കം അപ്പ് വിത്ത് ചലഞ്ചസ്. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മളൊരു ചലഞ്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ clear the examination and then pay the fees. Half payment അടച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫീ പേ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത്. സോ ടേക്ക് അപ്പ് ദ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഹാർഡ് വർക്കിൽ ഉപരിയായിട്ട് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ സ്കോറിലോട്ട് എത്തിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും those who are trying hard for clearing OET examination, Hola, welcome to Let's Update Language Academy. Let's work together, but work ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് OETയുടെ ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്പീക്കിംഗ്, ആൻഡ് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് സെഷനിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് കാർഡ്. ഇന്നത്തെ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ്. സോ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാമിന് മുന്നേ ഉള്ള ആ ഒരു എക്സാം ഡിസ്കഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദ കാർഡ് ഡസൻറ്റ് ചേഞ്ച്. കാർഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ സോ ഫാർ ഒരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ക്ലോസ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ എക്സാമും കഴിയാൻ നേരത്തെ ഐ ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ മച്ച് പീപ്പിൾ effectively take these examination seriously എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഓരോ എക്സാമും കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ആയാലും റീഡിങ് ലിസണിങ് റൈറ്റിംഗ് ആയാലും എല്ലാത്തിൻ്റെ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റിയും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഹാസൻ ചേഞ്ച്ഡ് എ ബിറ്റ്. ഒരു തരി പോലും സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ കണ്ടീഷൻസ്, പുതിയ കണ്ടീഷൻസും പുതിയ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി സെയിം തന്നെ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചു കളിക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ദ സ്പീക്കിംഗ് ഹാസ് ബിക്കം മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇറ്റ്. സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കാർഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള കാർഡുകൾ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കണ്ടീഷൻ. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് ഓരോ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. എനിക്കറിയാവുന്ന കണ്ടീഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും. അതല്ല പാടായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് അറിയാത്ത കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് എനിക്ക് കുറച്ച് ടഫ് ആവുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ്. OET എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എനി കണക്ഷൻ വിത്ത് യുവർ ക്ലിനിക്കൽ നോളജ്. ക്ലിനിക്കൽ നോളജുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ കണക്ഷനും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ കാർഡ് കിട്ടിയാലും പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അല്ലേ. അപ്പോൾ എവറി ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദിസ് കാർഡ്. ഈ കാർഡിനകത്ത് എല്ലാ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് ടഫ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇസ് നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക്. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊന്ന് സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, സ്വയം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എത്രത്തോളം എനിക്ക് കണ്ടീഷൻ വരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണോ എൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് എളുപ്പമാവുന്നത് പാടാവുന്നത്, അതോ ഏത് കാർഡ് കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഒരേ ലെവലാണ്. ഏത് കാർഡ് കിട്ടിയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ യുവർ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ഗോയിങ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് കൃത്യമായ ദിശയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന്
സെറ്റിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് മാത്രം സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറയും. ഈ കാർഡിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറയും. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് കാർഡിന്റെ പകുതിയോളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അതല്ലാതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റും പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ആലോചിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ 3 minutes ഒന്നും സഫീഷ്യൻ്റ് ആവാണ്ട് വരും അല്ലേ. സോ യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ കാർഡ് ഇൻ എ വെരി സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ. That is what I am trying to say. Okay, so അപ്പോൾ ഇത് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു സീ യുവർ കമൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ excuse me, നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഹൗ ഇസ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ലെറ്റ്സ് സബ്ജക്ട് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി, അതും പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസ് എങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അറിയട്ടെ അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പീക്കിങ്ങിന് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കിംഗ് വളരെ എളുപ്പമാകും എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. സോ all the students can comment. Okay, fine. So moving into the speaking card. Speaking card ലോട്ട് ഞാൻ പോവാണ്. Hi Leju, good evening. Amal Raj, good evening. Maria, good evening. How are you? Usha Rani, good evening. Sajal, good evening. How are you? Harsha, good evening. So let's move into the card. Card ലോട്ട് പോവാം. Okay, fine. So this is the card. Here emergency department ആണ് setting വന്നിരിക്കുന്നത്. Setting is emergency department, and the first bullet point, as I said, let's look into the first bullet point. The first bullet point is confirm patient ready for discharge. Okay, confirm patient ready for discharge. So what is the meaning of confirm? Confirm എന്നുള്ളതിന്റെ meaning എന്താണ്? That is the first thing that you need to look into. എന്താണ് confirm എന്നുള്ളതിന്റെ meaning? Confirm means what? To make sure അല്ലേ. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. എന്താണ് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത്? ഗോ ആൻഡ് ഇൻഫോം ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ പോയി ഇൻഫോം ചെയ്യും അല്ലേ. സോ കൺഫേം പേഷ്യൻറ്റ് റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. ഈ ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഐ ക്യാൻ സേ സർട്ടൻ തിങ്സ്, ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദിസ് കാർഡ്. ഈ കാർഡിനെ പറ്റിയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഓർ ഐ വിൽ ആസ്ക് ടു യു അല്ലേ, ബെറ്റർ ഐ വിൽ ആസ്ക് ടു യു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, ആരെയാണ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി പ്രോഗ്രസ് അവർ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ആരെയാണ്, ഈ ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ആരെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Here, confirm patient ready for discharge എന്ന് പറയുമ്പോൾ actually the nurse is meeting the patient. If anyone has got different opinion, you can comment and give me explanation. Yes, very good Leju. Nurse is visiting patient. Very good. Nurse ആണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. There is no doubt in it, I guess. എന്ത് പറയാനാണ്? നമ്മൾ നേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാണ് ദാറ്റ് യു ആർ റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. കാരണം എന്താണ്? യുവർ ഹാൻഡ് ഇസ് ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പെയിൻ റിലീഫ് മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞു. സോ യു ആർ റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് വി ആർ സെയിങ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ്, എസ്പെഷ്യലി അബൌട്ട് ദ പെയിൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പെയിൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ആൻസർഡ്. നേഴ്സ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിന് നേഴ്സാണ് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്? കൺഫേം എന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. ആൻഡ് നേഴ്സ് വിസിറ്റിംഗ് പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയാണ്, കാരണം ഹാൻഡ് ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പെയിൻ റിലീഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റർഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഹാൻഡിൽ എന്തോ ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ. പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് വൂണ്ട് ഇൻ ദെയർ ഹാൻഡിൽ ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്, when during situation when nurse is visiting the patient, I am repeating it again, nurse is visiting patient, nurse പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ how do we format അല്ലെങ്കിൽ how do you construct the introduction എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക? We actually give 3 information for the introduction. The first one is we will summarize the condition of the patient. The second thing is we actually say why are we there. Actually we are there to inform the patient that you are ready for the discharge. അത് പറയാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. പ്ലസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ മാനേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ആസ്ക് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ്.
അതെന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ നേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. സോ യു വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ലൈക്ക് ഹലോ, ഹൗ my name is Priyanka, a nurse here in this emergency department. Then summarize the patient condition. ഞാൻ ഇത്രേ പറയാറുള്ളൂ. I understand that your left hand, you burnt, I understand that you are here because you burnt your left hand with boiling water while cooking early today, and you've been assessed by the doctor. Right now, I am here to inform you that you are ready for the discharge because your hand is stressed and your pain relief has been administered. So before that, tell me how are you feeling right now, especially about your pain. So ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, and you do not have to add any sentence by your own. It is there in the background information. So those who find difficulty in speaking can also manage the situation. Okay, I hope the introduction is clear. Okay, introduction മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Let's moving to the second bullet point. Second bullet point load, I'm sorry. Okay, second bullet point load പോവാൻ നേരത്ത്. So we have asked a question to the patient, അല്ലേ? How the patient is feeling എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So definitely you should expect an answer. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻ്റ് കാർഡ് എക്സാമിനർ തരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. So while you practice also, please don't practice with a patient card. We do not give patient card to students because that will actually hinder their thinking capacity. അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ they do not think the other side. They get used with the patient card, and when they go in the examination they find unable to, or they feel unable to understand the patient side, and they make mistakes in the response that they give. അല്ലേ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസിൽ തെറ്റ് പറ്റും, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, ഹൗ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ്, എന്തുണ്ട്, എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചു അല്ലേ. ഡു യു ഹാവ് പെയിൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വിൽ സീ വെദർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് എനി പെയിൻ ഓർ നോട്ട്. സോ വിൽ റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. Give advice on further pain relief over the counter as required up to maximum daily dose. Up to maximum daily dose if required over the counter pain relief medication വേണമെങ്കിൽ തരാമെന്നാണ് സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സം പെയിൻ അല്ലേ, പേഷ്യൻറ്റിന് പെയിൻ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഗെസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോട് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു, ഓ ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് പറയും അല്ലേ. സപ്പോസ് പെയിൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ, ദെൻ വിൽ സേ ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഫർദർ പെയിൻ ദെൻ ഐ കൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ യു കെൻ സേ ദ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, and looking into the third bullet point, നമുക്ക് third bullet പോയിന്റിലോട്ട് പോവാം. സോ വി ഹവ് ഗെസ്ഡ് ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്താ ചോദിക്കാൻ പോണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗെസ് ചെയ്തു, അതിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിത്ത് ആക്ച്വൽ റെസ്പോൺസ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺസോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ completion of each bullet point it's time for the patient to speak. Patient സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. So definitely you should expect something that patient will be conveying to you in between bullet points. ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തോ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട്. മേക്ക് ഷുവർ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് കഴിയുമ്പോഴല്ല, ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് another thing is the third bullet point, advice need for dressing changes. So പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is need for dressing changes. So we're advising the patient. Advising എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചിട്ടാവാം, ചോദിക്കാതെയാവും. If patient is not asking anything, you can give advice voluntarily that you can say, and now I would like to tell you that it's very important to change the dressing. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ചസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? ലോക്കൽ ക്ലിനിക്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, every 2 to 4 days ചേഞ്ചസ് വേണം, up to 10 days. കമ്മിങ് 10 days ഒന്നെങ്കിൽ 2 ദിവസം ഇടവിട്ടോ 4 ദിവസം ഇടവിട്ടോ ചേഞ്ചിങ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സെൽഫ് കെയർ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സെൽഫ് കെയറും വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്താണ് സെൽഫ് കെയർ? കീപ് ദ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രൈ, കവേർഡ് ആയിരിക്കണം, എലിവേഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ്, ഇതാണ് സെൽഫ് കെയറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് പോയിന്റ്, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പേഷ്യൻ്റ് സ്പേസ് ടു സ്പീക്ക്. പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. സോ പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ ഫോർത്ത് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ
no need for antibiotics. അപ്പോൾ patient എന്താണ് in between സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? Definitely about antibiotics, because we haven't said anything so far about antibiotics. Antibiotics നെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് out of the topic ആയിരുന്നു. So all of a sudden, if really the nurse has to speak about antibiotic, that's because the patient have initiated some questions or something about antibiotics. അല്ലേ? Explain no need for antibiotics എന്ന് പറയുമ്പോൾ patient പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, is it necessary to have antibiotics? അല്ലെങ്കിൽ why don't you give me antibiotics? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് antibiotics തരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? So we are saying actually in your situation, antibiotics is not needed. Why? There is no infection. So അത് unnecessary ആണ്, inappropriate ആണ്, and medical attention is actually required. എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളത്? increased pain ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, അതുപോലെ unpleasant smell from the wound വരുമ്പോൾ, or if you experience fever. In such situation, okay, will give you antibiotics. Otherwise, I don't think there is a need of antibiotics എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ nurse പറയുന്നത്. And also we are asking another question to the patient. Do you have any questions or concerns? എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, if you got such a question, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കാർഡിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, that means definitely patient is going to ask you some concern or question. Okay, so here it is written, find out any other questions or concerns എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. That means there is a question or concern from the patient side. Again, അത് നമുക്ക് അറിയില്ല, we'll have to guess. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് let's look into the next point that starts with the word resist. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്, resist ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ immediately that something should come, a magical word should come to your mind. That is sorry, because you're going to resist a request from the patient side. Patient ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തോ കാര്യം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely as an English manners you have to say sorry to the patient. Okay, so let's see, resist giving prognosis for scarring. So you have to say sorry and say, I'm sorry, I cannot give you information about the future scarring right now. എനിക്ക് future scarring നെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. prognosis എന്താണ്? future of the condition അല്ലേ? outcome of the condition, അതിനാണ് prognosis എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തത്? because it depends upon depth and severity of the skin damage. സ്കിൻ ഡാമേജിന്റെ ഡെപ്തും സെവറിറ്റി ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ? ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ ഫാസ്റ്റ്ലി ദ വൂണ്ട് ഇസ് ഹീലിംഗ്. എത്ര പെട്ടെന്ന് വൂണ്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും സ്കാറിങ്ങിന്റെ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ റൈറ്റ് നൗ ഐ എം സോ സോറി, ഐ കനോട്ട് ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Along with that, we recommend certain measures for minimizing scarring. Scarring minimize ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. That please don't expose your wound area to the strong sunlight, and do not expose to the chemicals for at least 6 months. 6 മാസത്തേക്ക് സൺലൈറ്റിലോ കെമിക്കൽസോ ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. then scarring probability is very low എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. okay, and also gently massage the new skin. പുതിയ സ്കിൻ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും gently massage ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? and one last sentence in that bullet point. ആ bullet pointലെ അവസാന sentence എന്താണ്? outline next steps, completion of discharge document, provision of discharge pack. discharge pack കിട്ടും, discharge documents complete ചെയ്യാൻ നേരത്ത് discharge pack കിട്ടും. definitely very good, I am getting messages here. definitely discharge packൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. so Jopsy and Daphne and Priya and all messages ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. sorry to tell you, yes, you have responded rightly. അപ്പോൾ ഇതാണ് the total card. ഈ കാർഡ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് അത്ര വലിയ കാർഡല്ല. so you have to prepare certain information because ചിലപ്പോൾ ടൈം ബാക്കി വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. so always keep in mind, judge the length of the card. വലിയ കാർഡാണെങ്കിൽ always keep in mind that I may not finish within the time, so you will have to limit your explanation. but if the card is too small, then write plenty of explanatory points in your card. അതല്ല ഒരു ആവറേജ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. okay, so this is the card all about. now let's move into the presentation part and we'll see how it works. നമുക്ക് presentation ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. okay, and you will get a better idea about the presentation. so emergency department ആണ്. നിങ്ങളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല.
ഞാൻ ഈ കാർഡിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വായിച്ചിട്ടില്ല, ഫുള്ളി ഞാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് 3 minutes നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം റീഡിങ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ബട്ട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാർഡിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചേക്കാം അല്ലേ? ഇഫ് വി ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ, കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാലോ. Your patient is 30-year-old and burnt his or her left hand with boiling water while cooking early today. He or she came to the emergency department because large blisters then appeared. The hand has now been treated and you are seeing the patient to give information on aftercare before he or she is discharged. Okay, so something that we got to know from all these bullet points അല്ലേ? ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് മൊത്തം വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. So let's move into the presentation part. Okay, ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. If it was a class, I would love to get your response. അപ്പം do give me messages. അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എനർജി ഒക്കെ ആവും. Okay, anyways, so presentation പാർട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. Here, during the presentation, I will be the nurse. So definitely നമുക്കൊരു patient side വേണം. For playing the patient side, I invite Devika to join me. Please, Devika, come forward. Hi, Devika. Hi. Please stand forward. Okay. Okay, good evening. Good evening, ma'am. So, how are you? Fine, ma'am. Okay, Devika is actually എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു മേക്ക് യു എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. കാരണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്തായാലും എനിക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, so shall we start? Yes, ma'am. Okay. So as I said, you will play the role of the patient and I'll be the nurse. So well, during the role play, how can I address you? You can call me John. John. Okay, so you're playing you are trying to be a male in this card. Yes. Okay, so I'm sorry, നമുക്ക് confusion avoid ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദേവിക എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോട്ടെ. Okay. Okay, why? Because നമ്മുടെ examination, if the interlocutor is a male, we consider the whole role play that we are talking to a male. If our interlocutor is a female, നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ പോവുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അല്ലേ? സോ ടു അവോയ്ഡ് ദ കൺഫ്യൂഷൻ, can I call you Devika itself? Okay. All right, fine. All right, so we have the timer. As you know, 3 minutes is a preparation time. Since I have discussed all the cards, all the points with you, I don't think I need this 3 minutes. So I'll move directly into the 5 minutes presentation part. Start here. Yes, ma'am. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. My name is Priyanka. I'm a nurse here in this emergency department. I understand that you're admitted because you burned your left hand while boiling water today, and you came to the emergency department for the treatment, and you have been treated. Am I right? Yes, ma'am. Yes. So I'm here to inform you that you're ready for the discharge because your hand is now dressed and all the medication, including the pain relief, has been given to you. Am I right? Yes, ma'am. So tell me, how are you feeling right now? Do you still experience pain? Yes, actually, I'm feeling okay. Moreover, I'm not in too much pain at this moment, so I'm happy. Well, I'm very happy too that you're not in pain. But if you need, I can recommend you for some further pain relief medication. You can get it over the counter actually. As required, you can take the medication, but do not exceed the maximum limit of it. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. So do you have anything else to ask to me? Yes, ma'am. I got some paracetamol or acetaminophen at my home, so it's fine. Yeah, definitely. That is fine. So one more thing I need to inform you is about the dressing changes. You can take that medicine, but do come for the dressing changes to the local clinic at least every 2 or 4 days interval in the coming 10 days. Okay? Will that be possible for you? Yes, ma'am. Sure. Okay. Along with that, I would advise you to maintain self-care measures. Okay? Because it's a blister, it's a wound, so keep it always clean and dry. And if it's get wet, apply a new dressing.
and also elevate your hand. Okay, it will help you for the easy blood circulation. All right. Okay, nurse. Okay, so do you have any other questions to ask me? Yes, nurse, my friend was given antibiotic after a burn. So I would like to know, I have to take these antibiotics? Well, your question is absolutely reasonable. Very good that you have asked. But let me tell you, in your case, antibiotics is not necessary. I'll tell you why. Because there is no sign of infection in your blisters. Okay, right now it's healing well, and it is a peripheral blister which will subside very soon. So there is no need for antibiotics at the moment. But if you experience increased pain, or if you feel that there is unpleasant smell coming out of the wound, or you feel feverish, then I would ask you to immediately take the medical attention. These are the signs of infection. I hope you can understand. Yes, nurse. Yes. Okay. So do you have any other thing to ask me? Yes, nurse, I really don't want to have a scar. I assume that if I take care of the wound properly, there won't be a scar, right? Well, yeah, your concern is quite reasonable because you're very young, you're just 30, so you do not want a scar in your hand. But I'm so sorry that I cannot give you an idea about the scarring right now. I can explain to you why. Because it totally depends upon the depth of the wound and also the severity of the skin damage. Right now, it wouldn't be easy to analyze. Only looking at the progression of the wound healing, we will be able to identify how severe the wound is. Okay? But don't worry, we can minimize the scarring by some measures that we can take. I can recommend you certain measures. First of all, make sure that you don't expose yourself to the sun, as well as you don't expose to the chemicals for at least 6 months. Okay, this would be the healing period. So during this period, please don't expose yourself to the sunlight or to the chemicals. Are we on the same page? Yes, nurse. All right, very good. And also, you can gently massage the area when you see that there is new skin. Okay, all right, please do follow this. Okay, nurse. Okay, so as a next step, what I would recommend is fill a document. That's a discharge document. So after completion of the discharge document, you will get a discharge pad. In that will be written, everything will be written which you need to know regarding the self-care measures and how to treat the wound, and regarding the dressing changes, everything which I have mentioned. Okay, and also the helpline number which you can call us anytime if you need help. Okay, Okay. so how do you feel? That's good, nurse. The advices about preventing scarring is very helpful for me. I will make sure to follow all these advices after my discharge. Okay, all right, very good. So thank you so much for the cooperation. I wish that there wouldn't be any scarring after the 6 months. Definitely following the recommendation would minimize the scarring. Don't worry about it. So as I said, please do come for the dressing changes as it is said. Okay, and if you need any help further, do not hesitate to ask, because here it's professional hands to help you. So don't bother to ask any help which you require. Okay, so I wish a speedy recovery. Thank you, nurse. Okay, so on time, അല്ലേ? എനിക്ക് സമയം കുറച്ചൊക്കെ കാണായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് I was trying to keep the time. So that was a good presentation. Yes. Yes, നല്ലതായിരുന്നു. Even the card was quite easy to manage. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ആക്ച്വലി ഞാനാണോ ദീപികയാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. വി മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അഡ്വൈസ്. വി ഡോണ്ട് യൂസ് ദ വേർഡ് അഡ്വൈസസ്. ഓക്കെ, എവിടെയോ എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വന്നു. സോ വി ഡോണ്ട് യൂസ് ദ വേർഡ് അഡ്വൈസസ് ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രസന്റേഷൻ വി ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എനിത്തിങ് റോങ്. സോ അഡ്വൈസസ് എന്ന് പറയില്ല, അഡ്വൈസ്. ദർ ഇസ് നോ പ്ലൂറൽ ഫോം. ആൻഡ് another thing is, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ചു, ലൈക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ പേഷ്യൻറ്റ് കാർഡ് അല്ലേ? ഇപ്പം ദേവിക ഹാസ് ഗോട്ട് എ പേഷ്യൻറ്റ് കാർഡ് റൈറ്റ് നൗ. സപ്പോസ് like I have said that up to maximum daily dose, അതായത് pain medication you can take if required, but do not exceed the maximum daily dose എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദേവികയുടെ കാർഡിൽ there is no question like what is the maximum daily dose എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കാനില്ല അല്ലെ? സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിന് ചോദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ, ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, സപ്പോസ് ചോദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ദേവിക ആസ് എ നേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും മറുപടി പറയുക? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം ആസ്കിങ് എന്താണ് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡോസ്? How much is the maximum daily dose? What do you answer? Diplomatically നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കാർഡിലില്ല അല്ലെ? ആസ് എ നേഴ്സ് നമ്മുടെ കാർഡിൽ അതില്ല. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നിന്ന് പോകാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും?
ഗോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ? ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസ്. ലൈക്ക് അവർ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഓവർ ദേർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ? വേറെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ പറയാം? ഡോക്ടറിനോട് You can discuss with the doctor. Doctor will answer about this maximum dosage. അങ്ങനെ പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ബെറ്റർ ഐഡിയ. ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാൻ വെച്ച ഐഡിയനേക്കാളും ഒക്കെ ബെറ്റർ ഐഡിയ ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാന്ന് ഓർത്തു. ബിക്കോസ് പാനിക് ആവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ ബഡി ടു കറക്റ്റ് യു. സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ കാർഡ്, ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി സേ എനി നമ്പർ. എനിക്ക് എന്ത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഐ വുഡ് സേ 4 is the maximum daily dose. Please do not take above that എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. ബിക്കോസ് ഞാൻ അവിടെ ക്ലിനിക്കലി കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ഐ കുഡ് ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ദിസ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് സെൻസിബിൾ ആയിരിക്കണം. 24 ഒന്നും എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പ്രസൻസ് ഓഫ് mind is also very important in a speaking session. Okay, ദേവികയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ ആണ്. ഞാൻ കുറെ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ആക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. Alright, fine. So this is one thing that I wanted to communicate. And also wound കെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സെൽഫ് കെയർ മെഷേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് എ കോമൺ എന്താ പറയാ ടോപ്പിക് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാർഡ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതായത് കീപ് ഇറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ. ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ടേക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ഇഫ് നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ പൊതുവെ കുറെ കാർഡുകളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. ആൻഡ് സോ ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക്. ഡിസ്ചാർജ് പാക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ദെൻ in previous cards we have seen that there is a lot of information about the discharge pack, like will include the helpline number, all the information about the medication and the details about self-care measures, sometimes diet. അതിനൊക്കെ പറ്റി ഡിസ്ചാർജ് പാക്കിലൊക്കെ പറയുമെന്ന് നമ്മൾ പല കാർഡുകളിൽ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട്. സോ ഓൾ ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഹിയർ. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് കാർഡ്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് which will improve our knowledge about the card and also the pattern, isn't it, Deepika? Yes. So that is it. That's all that we wanted to add. So ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഗിവ് കമൻറ്റ്സ്. ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എൻകറേജിങ് കമൻറ്റ്സ് ആണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കാർഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ദിസ് ഇസ് പ്രിയങ്ക പ്രത സൈനിങ് ഔട്ട്. This is Devika.